dancers, such as Advaitacharya or Lord Nityananda. Каждый из 7 групп был главный танцор, как, например, Адвайта-ачарья или Господь Нитянанда. Varakeshwar, Chutananda, Pandit Srivas, Satyaraj Kana or Naraharidas. The dancers in the other groups were Varakeshwar Pandit, Chutananda Pandit Srivas, Satyaraj Khan, and Naraharidas. В других группах танцевали Вакрешвара Пандит, Ачутананда, Шривас Пандит, Сатирадж-хан и Нарахаридас. Satta Sampradaya Prabhu Korina Brahman, Mora Sampradaya Prabhu Aichi Sabarman. As Sri Chaitanya Mahaprabhu walked from one group to another inspecting them, the men in each group thought, the Lord is within our group. Шри Чайтанья Махапрабху переходил из одной группы в другую, наблюдая за происходящим, и преданные в каждой из групп думали: Господь вместе с нами. Sankirtana Kolahali Akasha Berila Sab Jagannatha Vasi Dekite Ayala. The congregational chanting made a tumultuous roar that filled the sky. All the inhabitants of Jagannath Puri came to see the kirtan. Оглушительный звук совместного пения святого имени наполнил все небо. Посмотреть на киртан пришли все жители Джаганнатха-Пури. Raja Ashi Duri Deke Nija Garnalawa Raja Patni Savadeki Atali Chariya. Accompanied by his personal staff, the king also came there and watched from a distance, and all the queens watched from the elevated parts of the palace. Туда же пришел и царь со своей свитой и стал смотреть издалека, а все царицы наблюдали происходящее с верхних этажей дворца. Kirtan Artope Prithvi Kore Talamala Haridvani Kore Loka Hoila Kolahala. Due to the forceful vibration of kirtan, the entire world began trembling. When everyone chanted the holy name, they made a tumultuous sound. От звука киртана содрогалась земля. Все люди пели святое имя, и звук их пения был громоподобным. Ei mata katakshana koraila kirtan apane nachite tabe prabhur hoilaman. In this way, the Lord had congregational chanting performed for some time, and then he himself desired to dance. Так в течение некоторого времени Господь и преданные пели святое имя, а затем Господь пожелал танцевать. Chatdike Shat Sampradaya Gaya Bajaya Majje Maha Prema Veshe Nachi Goraraya. The 7 groups began chanting and beating their drums in 7 directions, and Sri Chaitanya Mahaprabhu began dancing in the center in great ecstatic love. 7 групп преданных стали петь и бить в барабаны с 7 сторон, а посередине Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный великой экстатической любовью, начал танцевать. Udiya Pada Mahaprabhur Mani Smriti Hoila Sarupere Se Pada Gaiti Agyadila. Sri Chaitanya Mahaprabhu remembered a line in the Orisan language and ordered Sarup Damodar to sing it. Шри Чайтанья Махапрабху вспомнил строку из песни на языке Ория и велел Сварупе Дамодаре петь ее. Jagamohan Parimunda Jao, let my head fall at the feet of Jagannath in the Kirtan hall known as Jagamohan. Пусть голова моя припадет к стопам Джаганатхи в зале для киртанов, известном как Джагамохан. Ei pade nritya korena parama aveshe sabloka chodike prabhur prema jali bashe. Simply because of this line, Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in great ecstatic love. People all around him floated in the water of his tears. Просто слушая эту строку, Шри Чайтанья Махапрабху танцевал, охваченный великой
экстатической любови, а все люди вокруг него плавали в его слезах. Bol bol bolene Prabhu Shri Bahu Tuliya Hari Dhvani Korilok Anande Bashia. Raising his two arms, the Lord said, "Chant, chant." Floating in transcendental bliss, the people responded by chanting the holy name of Hari. Воздев руки к небу, Господь восклицал: «Пойте, пойте!» Погрузившись в трансцендентное блаженство, люди отвечали ему пением святого имени Хари. Prabhu Pari Murcha Jai Svasanahi Ar Achambite Uti Prabhu Korea Hunkar. The Lord fell to the ground unconscious, not even breathing. Then suddenly he stood up, making a loud sound. Лишившись чувств, Господь упал на землю бездыханный, потом вдруг с громким возгласом вскочил на ноги. Sakangana Pulaika Jaina Simulera Taru Kabu Pra Pulita Anga Kabu Hoi Sharu. The hairs on his body constantly stood up like thorns on a simula tree. Sometimes his body was swollen and sometimes lean and thin. Волосы на его теле стояли дыбом, как колючки на дереве шамула. Тело его то раздавалось, то снова становилось худым. Prati Roma Kupe Hoi Prasveda Raktodgama Jaga Gaga Parimumu Gadgada Vachana. He bled and perspired from every pore of his body. His voice faltered. Unable to say the line properly, he uttered only Jaja Gaga Parimumu. Из пор на его коже сочился кровавый пот. Голос его срывался, и вместо слов из этой строки он мог произнести только «Джаджа Гага Пари Муму». Eka eka danta jena pritak pritak nare aiche nare danta jena bhumi kashe pare. All his teeth shook as if each was separate from the others. Indeed, they seemed about to fall to the ground. Все зубы его шатались, как будто каждый зуб был сам по себе. Поистине казалось, что они вот-вот упадут на землю. Kshane kshane bari prabhur ananda avesh tritiya prahara hoila nritya nahisesh. His transcendental bliss increased at every moment. Therefore, even by mid-afternoon, the dancing had not ended. Его трансцендентное блаженство возрастало с каждым мгновением. Уже настал полдень, а он все продолжал танцевать. Sabaloker utalila ananda shagar sabloka pasarila deha atmagar. The ocean of transcendental bliss overflowed, and everyone present forgot his body, mind, and home. Океан трансцендентного блаженства вышел из берегов, и все вокруг позабыли о своем теле, уме и доме. Tabi Nityananda Prabhu Sri Jila Upai Krami Krami Kirtaniya Rakila Sabai. Then Lord Nityananda found a way to end the kirtan. He gradually stopped all the chanters. Тогда Господь Нитянанда нашел способ, как остановить киртан. Он стал по одному останавливать всех поющих. Saruper Shangi Matra Ek Sampradai Saruper Shangi Seha Manda Saragai. Thus only one group continued chanting with Sarup Damodar, and they chanted very softly. Наконец, только одна группа во главе со Сварупой Дамодарой продолжала петь, и они пели очень тихо. Kola halanahi prabhur kitchu bhaya hoilo tabinityananda sabar shrama janaila. When there was no longer a tumultuous sound, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to external consciousness. Then Nityananda Prabhu informed him of the fatigue of the chanters and dancers.
Когда все стихло, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее сознание. Тогда Нитянанда Прабху сообщил ему, что все певцы и танцоры устали. Bhakta Shramajani Koila Kirtan Samapan Sabalawa Ashi Koila Samudre Snapan. Understanding the fatigue of the devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu stopped the congregational chanting. Then he bathed in the sea, accompanied by them all. Поняв, что преданные утомились, Шри Чайтанья Махапрабху остановил пение. Затем он вместе со всеми преданными совершил омовение в океане. Sabalawa Prabhu Koila Prasad Bojan Sabari Vidai Dila Korite Shayan. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu took prasadam with all of them and then asked them to return to their dwellings and take rest. После этого Шри Чайтанья Махапрабху принял просад вместе с преданными и, попрощавшись с ними, попросил их разойтись по домам и отдохнуть. So we see here a typical program of the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Здесь описана типичная программа движения Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. Ecstatic Harinam Sankirtan. Статическая Харинам Санкиртана. Before the deities, the beautiful deities of the Lord. Прекрасными божествами Господа. And then bathing, Далее. taking bath, Омовение. what's that? Омовение, taking bath. Omavenya, yes, taking bath. Of course, in this case, they took bath in the sea. Ну, только там преданные омывались в океане. The sea, actually, the sea at Jagannath Puri, Lord Chaitanya, he considered it to be holy. There, he bathed the body of Haridas Thakur after Haridas's departure. В этом, в океане на побережье Джаганатха-Пури Господь Чайтанья омыл тело Харидаса после того, как он умер, и провозгласил вот это вот место святым, эти воды святыми. So taking bath there was similar to taking bath in the Ganga or the Yamuna. Считается, что омыться в этом месте, в океане, это то же самое, что омыться в Ганге или Ямуне. Anyway, after bathing, then prasadam for all. После омовения всех угощали просадом. Delicious Krishna prasadam. Кришна просадом. And after prasadam, little rest. А после просада преданные шли отдыхать. And after resting, of course, continuing devotional service in various ways. А отдохнув, преданные снова возвращались к своему разнообразному преданному служению. So everyone was always busy in devotional service or in chanting japa or kirtan or hearing the shastra or taking prasadam. Постоянно были заняты участием в киртане, чтением джапы, изучением шастр или омовением в океане. And just resting enough so that they had strength to perform all those other devotional activities. И отдых им требовался для того, чтобы восполнить силы и подготовиться снова вот к этим же занятиям. Gambhirara dvari karena apane shayan Govinda asya kore pada samvahan. Sri Chaitanya Mahaprabhu lay down at the door
of the Gambira, and Govinda came there to massage his legs. Шри Чайтанья Махапрабху прилег у порога Гамбиры, и туда пришел Говинда, чтобы массировать ему ноги. So Gambira is the name of the room where Lord Chaitanya lived at Kashi Mishra's house. Гамбирой называют комнату в доме Каши Мишры, где жил Господь Чайтанья. Kashi Mishra was a great Vaishnava. He had a large house and he was very dear to Lord Chaitanya. Каши Мишра был выдающимся вайшнавом, у него был большой дом, и он был очень дорог Господу Чайтанье. Gambira is a simple room. You can visit it today also. Гамбира — это очень простая аскетичная комната, ее можно видеть и в наши дни. Chaitanya Mahaprabhu would often just lie down on the floor, very simple bedding. Господь Чайтанья часто отдыхал там просто лежа на полу или на очень простой постели. He was a very strict, renounced sannyasi. Он был очень строг в следовании обетам саньясы. Sarva kala aiche e sudridaniyam Prabhu Jodi Prasad Pava Korina Shayan Govinda Asya Kori Pada Samvahan Tabi Jai Prabhu Sesh Korina Bhujan. It was a steady, long-standing rule that Sri Chaitanya Mahaprabhu would lie down to rest after lunch, and Govinda would come to massage his legs. Then Govinda would honor the remnants of food left by Sri Chaitanya Mahaprabhu. У них было заведено, что когда после обеда Шри Чайтанья Махапрабху ложился отдыхать, Говинда приходил растирать ему ноги. После этого Говинда читал остатки трапезы Шри Чайтанья Махапрабху. Sabadvara Juri Prabhu Koryachan Shayan Bitare Jaiti Nare Govinda Korinivedan. This time when the Lord lay down, he occupied the entire doorway. Govinda could not enter the room, and therefore he made the following request. В этот раз Господь лег так, что занял весь дверной проем. Говинда не мог войти в комнату, и потому обратился к Господу с такой просьбой. Ek pasha hao more deha bitar jaite prabhu kohe shakti nahi anga chalaite. Govinda said, kindly turn on one side, let me pass to enter the room. Говинда попросил, пожалуйста, повернись на бок, чтобы я мог пройти в комнату. However, the Lord replied, I don't have the strength to move my body. На это Господь ответил, у меня нет сил пошевелиться. Bara bara Govinda kahe ekadik hoite Prabhu kahe anga ami nari chalaite. Govinda made his request again and again, but the Lord replied, I cannot move my body. Говинда снова и снова повторял свою просьбу, но Господь всякий раз отвечал, что не в силах шевельнуться. Govinda kohe korite chahi pada samvahan Prabhu kohe koro vana koro ye loy tomarman. Govinda repeatedly requested, I want to massage your legs, but the Lord said, do it or don't do it. It depends upon your mind. Говинда снова и снова просил, позволь мне растереть тебе ноги. Господь ответил ему, можешь растирать или не растирать, как тебе угодно. Tabe Govinda Bahirvas Tara Uparidiya Bitre Ghore Gela Mahaprabhuri Langiya. Then Govinda spread the Lord's wrapper over his body, and in this way entered the room by crossing over the Lord. А Говинда накрыл Господа его же накидкой и вошел в комнату, переступив через Господа. Pada Samvahana Koila Koti Krishna Chapila Madhura Mardane Prabhur Parishrama Gela.
Govinda massaged the Lord's legs as usual. He pressed the Lord's waist and back very softly, and then all the Lord's fatigue went away. Говинда, как обычно, растер ноги Господу. Он также осторожно размял ему поясницу и спину, и вся усталость Господа прошла. Shuke nidra hoila prabhur Govinda chapayanga, danda dui bai prabhur hoila nidra banga. As Govinda stroked his body, the Lord slept very nicely for about 45 minutes, and then his sleep broke. Пока Говинда растирал его, Господь спокойно спал. Примерно через 45 минут он проснулся. Govinde dekya prabhu bole kruda hawa, aji kena etakshana achis poshiya. When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Govinda sitting by his side, he was somewhat angry. Why have you been sitting here for so long today? The Lord asked. Увидев Говинду по-прежнему сидящим рядом с ним, Шри Чайтанья Махапрабху недовольно спросил: «Почему сегодня ты так долго засиделся здесь?» Mor nidra hoile kene na gela prasad kaite, Govinda kohe dvari sula jaiti nahi pate. Why didn't you go to take your meal after I fell asleep? The Lord asked. Govinda replied, you were lying down blocking the door and there was no way to go. «Почему ты не пошел есть после того, как я заснул?» — спросил Господь. Говинда ответил: «Ты загораживал проход, и я не мог выйти». Prabhu kohi bitare tabe aila kemane, taichi kena prasad loite na koila gamane. The Lord asked, how did you enter the room? Why didn't you go out to take your lunch in the same way? Господь спросил: «Как же ты вошел в комнату? Почему ты не вышел тем же путем, чтобы поесть?» Govinda kohimani amar seva seniyam aparad hauka kiba narake gaman. Govinda mentally replied, my duty is to serve even if I have to commit offenses or go to hell. Говинда мысленно ответил: «Моя обязанность служить, даже если мне придется совершить какие-то оскорбления или отправиться в ад». Seva lagi kote aparad nahi gane svanimita aparada bashe boya mani. I would not mind committing hundreds and thousands of offenses for the service of the Lord, but I greatly fear committing even a glimpse of an offense for my own self. Я не остановился бы и перед сотнями и тысячами оскорблений ради служения Господу, но я боюсь и тени оскорбления, совершенного ради самого себя. Eta Savamani Kari Govinda Rahila Prabhu Jay Puchila Tare Utar Nadila. Thinking in this way, Govinda kept silent. He did not reply to the Lord's inquiry. Говинда подумал это про себя, но вслух ничего не ответил на вопрос Господа. Pratyaha Prabhur Nidrai Jana Prasada Loite Se Divashera Shrama Deki Lagila Chapite. It was Govinda's practice to go take lunch when the Lord was asleep. On that day, however, seeing the Lord's weariness, Govinda continued massaging his body. Каждый день Говинда отправлялся поесть, когда Господь засыпал. Но на этот раз, видя, как Господь устал, он продолжал массировать его тело. Jaitaya Patanahi Jaivike Mone Maha Aparada Hoy Prabhu Langane. There was no way to go. How could he leave? When he thought of crossing over the Lord's body, he considered it a great offense. Как он мог уйти, если проход был загорожен? Он счел, что совершит великое оскорбление, если переступит через Господа. Eisha Bahoy Bhakta Shastra Shukshma Marma Chaitanyara Kripai Jani E Shabadharma.
These are some of the finer points of etiquette in devotional service. Only one who has received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu can understand these principles. Таковы тонкости поведения человека, занятого преданным служением. Понять их может только тот, кто обрел милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Purport: Karmis, fruit of workers, cannot understand the finer conclusions of devotional service because they accept only its ritualistic value, but do not understand how devotional service satisfied the Supreme Personality of Godhead. Карми, то есть те, кто работает ради плодов своего труда, не способны понять тонкости науки о преданном служении, потому что для них преданное служение – это всего лишь ритуал. Они не понимают, что преданное служение приносит удовольствие Верховной Личности Бога. The Karmis view the formalities as a means of advancing in religion, economic development, sensual satisfaction, and liberation. Карми считают, что исполнение различных формальностей помогает достичь успеха на путях религии, экономического процветания, удовлетворения чувств и освобождения. Although these are only material results of following religious principles, the Karmis consider them everything. Хотя все это не более чем материальные плоды следования религиозным принципам, Карми считают, что только к ним все и сводится. Such ritualistic activities are called karma. Такая обрядовая деятельность и называется кармой. Karmis who adopt devotional service very loosely and who therefore remain on the platform of material activities are called prakrita sahajiyas. Преданное служение, которым занимаются карми, очень поверхностно. Соответственно, все, что они делают, остается материальной деятельностью, поэтому их называют пракрита сахаджиями. They cannot understand how pure devotional service is rendered in parental and conjugal love, for this can be understood only by the special mercy bestowed by Sri Chaitanya Mahaprabhu upon his pure devotees. Они не способны понять, как можно преданно служить Богу в настроении родительской или супружеской любви, ибо понять это возможно только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, которую он проливает на чистых преданных. So this incident is a very wonderful illustration of the mentality of a genuine devotee. Эта история прекрасно иллюстрирует умонастроение истинного преданного. Govinda was such a dedicated servant of the Lord that he took the risk of stepping over the Lord's body so that he could serve the Lord by massaging him. Говинда был настолько предан Господу и служению ему, что готов был пойти на риск и переступить через Господа только ради того, чтобы сделать ему массаж. Of course, we see that he spread the Lord's cloth or wrapper over his body before he himself stepped over. Правда, мы видим здесь, что прежде чем переступить через Господа, он накрыл его бахирвасом. Presumably to reduce any offense that might be there. По всей видимости, для того, чтобы как-то снизить тяжесть вот этого возможного оскорбления. I mean, Govinda didn't want to offend the Lord in any way. Иными словами, Говинда не хотел как-то оскорбить Господа. And then he performed his service very nicely for longer than usual. Дальше он очень хорошо выполнял свое служение, причем дольше, чем обычно. Seeing that the Lord was so exhausted from the wonderful Sankirtan. Он увидел, что Господь устал после того чудесного киртана.
And then the Lord was wondering why Govinda was still there, why he hadn't gone to take prasadam as usual. Да Господь проснулся, он удивился, что Говинда еще там, и спросил его, почему ты не пошел есть. And he's asking Govinda, why is that? Он спросил Говинда, почему ты так сделал? But Govinda didn't answer out loud. Но Говинда не ответил ничего вслух. You know, he didn't want to, justify himself in front of the Lord. Ему не хотелось как-то оправдываться перед Господом. But here we understand how he replied mentally that my duty is to serve, even if I make offenses, in order to execute the service of the Lord. Never mind if I have to suffer from that. Однако он ответил про себя, и ответ его был такой, что мой долг служить, и даже если ради этого придется совершить какие-то оскорбления и расплачиваться за них, меня это не пугает. But, I don't want to commit offenses for just to go and feed myself, to eat. Однако я не готов совершать оскорбления просто ради того, чтобы самому поесть. No doubt I'll get prasadam in due course of time. There's no rush. Какая разница? Просад можно съесть и позже, никакой спешки здесь нет. So very, very nice mentality, very Krishna conscious mentality. Очень правильное умонастроение в духе сознания Кришны. And a very dedicated servant of the Lord. Мы видим, что Говинда очень верный слуга Господа. Okay. I'll just read one or two more verses here. Bhakta Gana Prakashiti Prabhu Bararangi Esha Prakashaiti Koila Eta Bangi. The Lord is very interested in manifesting the exalted qualities of his devotees, and that is why he engineered this incident. Господь всегда хочет продемонстрировать миру возвышенное качество их преданных. Вот почему Он устроил этот случай. So, especially to glorify Govinda and show Govinda's wonderful qualities. По сути, Господь все это устроил для того, чтобы прославить Говинду и показать всему миру его возвышенные качества. Sankepe Kailun E Parimunda Nritya Adyapiha Gaya Yaha Chaitanya Britya. Thus I've described Sri Chaitanya Mahaprabhu's dancing in the hall of the Jagannath temple. The servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu sing about this dancing even now. Итак, я вкратце рассказал о том, как Шри Чайтанья Махапрабху танцевал в храме Джаганатхи. Слуги Шри Чайтаньи Махапрабху воспевают этот танец по сей день. Okay. Hare Krishna. Any question today? Кришна, есть ли сегодня вопросы? You can switch off your mic. Switch on. Hare Krishna, Guru Maharaj. I was just wondering, how common was it for Bengalis to know the Orisan language as well? When Chaitanya Mahaprabhu knew that verse that he asked for Rup Damodar to chant, is it quite similar, or most Bengalis know Orisan? Вопрос такой вообще, насколько бенгальцы владеют языком Ория, потому что здесь Господь Чайтанья попросил Сварупу Дамодару спеть строку на Ория, или это вообще нормально, что бенгальцы знали еще и Ория? Well, the two languages are quite closely related. Бенгали и Ория очень тесно связанные языки. Both are derived from Sanskrit. И тот, и другой происходит из санскрита. And definitely these devotees who were coming every year to Puri and spending about 4 months
during the rainy season, definitely, and they were all, you know, exalted personalities, very intelligent personalities. No doubt they could all speak Oriya, you know, pretty well. Ну и потом преданные приходили на Радхайатру каждый год в Пури, проводили там 4 месяца. Потом это тоже были же непростые преданные, все очень возвышенные, образованные, поэтому вне всяких сомнений они свободно говорили и на Ория тоже. Indian people in general are pretty good at speaking various languages. Обычно индейцам вообще очень хорошо даются другие языки. So, of course, those who just stay in Bengal, I mean, they might not understand, they would understand some words if they went to Puri, but they wouldn't have any need to speak it. Конечно, преданные, которые особо никуда не выезжали из Бенгалии, попав в Пури, могли лишь по каким-то отдельным словам, которые они узнают, понять, что им говорят. Но, с другой стороны, у них не было нужды с кем-то общаться на Ория. Because there are words that are common in both languages. Там большинство слов в двух языках совпадают. Not the majority, some words. Часть слов. But definitely those those devotees who spent a lot of time in the Puri, they would have understood and spoken well. Ну, понятно, что те преданные, которые много времени проводили в Пури, они и понимали Ории и говорили на Ории. Ну, бенгальцы хорошо знают санскрит, наверное. Ну, читают, по крайней мере, на санскрите, да, Гуру Махарадж? Probably Bengali devotees also knew Sanskrit and could read Sanskrit, so. No, I won't say that. Но тут я не соглашусь. Sanskrit is quite a complex language. Санскрит — это как раз довольно сложный язык. Like Russian, it has a complex grammar system. В чем-то напоминает русский. В русском языке тоже очень сложная грамматика. There are many, there are masculine, feminine, neuter, plural Тут есть words with 6 cases, all with different endings. мужской, женский род, средний род, у всех слов разные окончания, 6 падежей, тоже падежные окончания разные. And a different aspects of verbs like you have in Russian. Разные склонения и спряжения у глаголов. So quite complicated. That's why the Bengali devotees, they couldn't understand the writings of the common devotees, couldn't understand the writings of Rup Sanatan, Jiva Goswami. В этом как раз и была причина, по которой обычные бенгальские преданные не могли понять произведения Рупы, Санатаны и Дживы Госвами, написанные на санскрите. Scholars could understand, but not the general people. Ученые, такие просвещенные люди могли, но обычное население нет. And that Prabhupada said, therefore, Narottam Das Thakur, he explained the philosophy of Krishna consciousness in his songs in simple Bengali language. Как говорил Шрила Прабхупада, поэтому Наротам Дас Такур изложил основы философии вайшнава в своих песнях очень простым и доступным языком. So in this way, he spread Krishna consciousness very widely throughout Bengal. It was in that way understandable to the common man. Так он смог широко распространить сознание Кришны по всей Бенгалии, поскольку он сделал его философию понятной обычным людям. And then, of course, they also have Чайтанья Чаритамрита, Чайтанья Bhagavat, and Чайтанья Mangal, like that. Ну и, конечно, написанное на Бенгале
книги, такие как Чайтанья Чаритамрита, Чайтанья Мангала, Чайтанья Бхагавата, which are written in Bengali language. они написаны на Бенгале. Of course, this Bengali is old Bengali. It's somewhat different from the modern Bengali, but still people of that time, of course, could understand it quite easily. And people of today also, more or less, they can understand most of it. Бенгали с тех пор изменился. Тот Бенгали, на котором написаны эти книги, он был полностью понятен людям того времени. Современные бенгальцы, ну, до какой-то степени тоже могут прочитать и понять смысл. I mean, we in English, you know, we can read Shakespeare, but it's it's sometimes a little difficult to understand some parts of it. Ну, в качестве примера, например, мы можем на английском читать Шекспира, но какие-то отдельные пассажи будут трудны для понимания современного человека. Я почему спросил, потому что мы тут на Гита Джаянти читали ну, Бхагавад-гиту, и один студент, ну, наверное, знаете, Ашиш у нас есть, учится, может быть, когда вы приезжали к нам в Екатеринбург, был там из Калькутты парень, студент. И мы смотрим, он читает не русский, этот самый, ну, перевод на русском, а именно санскрит читает. On Gita Jayanti, we were chanting shlokas from Bhagavad Gita, and there was one Indian student, Ashish, you may recall him from your visit to Yekaterinburg, and I noticed that he was reading not transliteration, he was reading directly Devanagari. But that doesn't necessarily mean that he knows Sanskrit. Но тот факт, что он может читать Деванагари, еще не означает, что он владеет санскритом. Hindi is also written in Devanagari. Потому что в хинди там тоже буквы передаются через Деванагари. And generally Hindi is obligatory in schools all over India. А изучение хинди входит в обязательную учебную программу во всех школах в Индии. The government, you know, pushes it as a national language. Это государственный язык, и государство, соответственно, требует его изучения. So, you know, he would know Hindi, and therefore he'd be able to read Devanagari. It doesn't necessarily mean that he knows Sanskrit, but many students do study Sanskrit, at least up to a certain level. So, you know, he may, I can't say that he doesn't know, he may know to some extent. Поэтому тот факт, что он читает Деванагари, может быть просто результатом того, что он изучал хинди, хотя, с другой стороны, некоторые студенты до какого-то момента изучают и санскрит, поэтому я не к тому, что он вообще не знает санскрит, может быть, он его немного изучал. Спасибо большое. Еще вопрос можно? Да. А когда вы были последний раз в Джаганнатхапуре? When it was your last visit to Jagannath Puri? Maybe 15 years ago. Лет 15 назад. Ну да, вот, как-то раз мы встретились в Пуре с Бхакти Тиртхой Махараджем, и мы сидели как раз вот в этом месте, где, ну, как Самадхи Харидас Thakura. Once in Puri we met Bhakti Tirtha Maharaj and we sat near Haridas Thakur Samadhi. И он так сидел задумчиво, потом сказал, что я, говорит, здесь не был 20 лет. And suddenly he said that last time I've been here 20 years ago. Ну, тогда он был почетным гостем, когда там проводили программы такие проповеднические. He was then an honorable guest at some preaching programs held there. Мадхури Кадамби организовывала там с администрацией города, там, в общем, такие программы были. Он там был почетным гостем. Madhuri Kandambini was organizing them with city officials and everything, and he was an honorable speaker. Вот, и проповедники, они редко заезжают, видимо, туда. Seems that preachers do not often visit Puri. I had the good fortune to go to Puri with Srila Prabhupada in 1977. Мне в 1977 году довелось побывать в Пури с Шрилой Прабхупадой. And
Prabhupada was invited to a program organized by a local pandit. Прабхупаду пригласили на программу, которую проводил один местный пандит. So the pandit had written a book about Jagannath, and he wanted Prabhupada to, present it to the public for the first time. Пандит написал книгу о Господе Джаганатхе, и он хотел, чтобы Шрила Прабхупада эту книгу публике представил. So there was a stage, with a pandal, and a few hundred people were there. Там была сцена, пандал, несколько сотен человек присутствовало. And Prabhupada took the opportunity to present Krishna consciousness. И Прабхупада воспользовался этой возможностью, чтобы представить сознание Кришны. There was kirtan with the Western devotees and Indian devotees, of course, and Prabhupada gave lecture. Был киртан с западными преданными, ну, конечно, индийские преданные тоже были. Прабхупада читал лекцию. And then Prabhupada got up to leave. А потом Прабхупада поднялся и уже собрался уходить. And the pandit said, "Stop, Swamiji, what about the book?" И пандит сказал: с вами же, а как же книга? Prabhupada just lifted the book. He said, so and so has written this book. Put it down, and he left. Да, Прабхупада просто поднял книгу, всем показал, сказал, что такой-то, такой-то написал эту книгу. Положил и пошел. Didn't give any importance to the book, but just took the opportunity to preach. Он не придал особой важности этой книге, для него это была возможность попроповедовать. And also, prior to that, in 1976, I, with Mahavishnu Swami, attended a Rath Yatra in Puri. In 76, Yeah, а за год до этого, в 76 году, мы с Махавишну с вами были на Радхаятре в Пури. it wasn't as much as a year before. That time with Prabhupada, Prabhupada had gone to to lay the cornerstone for the Bhuvaneshwar project on Lord Nityananda's appearance day. Это было годом раньше, то есть, точнее, было в предыдущем году, но больше, чем за год до этого события Шрилы Прабхупады. Он тогда приезжал, чтобы заложить первый камень в фундамент храма в Бхуванешваре. Yeah, so that was in February 77. Точнее, меньше, чем за год. Это было февраль 77-го. Yes, and so in the July or so, 76. А Радхаятра была в июле 76-го. And, well, it was a very, grandiose affair. Конечно, это очень грандиозное мероприятие. And you may have seen the Rath Yatra on YouTube or whatever. Наверняка вы видели фильмы о Радхаятре на YouTube и в других источниках. But the chariots of Balaram and Subhadra, they managed to reach all the way to Gundicha, but Lord Jagannath's chariot got stuck on the way. В том году колесницы Баладевы и Субадры доехали за день до храма Гундичи, а колесница Джаганатхи где-то задержалась по дороге. And by tradition, anybody can get on the chariot at that time. Там есть такая традиция, что если колесница не доехала до храма, божества с ней не спустили, то желающие могут подняться на колесницу. Doesn't matter, Westerner or Hindu or whatever. Там уже не смотрят индусты или иностранец. So we were able to get up there and touch the lotus feet of Lord Jagannath and get a garland from the Lord. Поэтому нам выпала удача подняться на колесницу, коснуться лотосных стоп Господа Джаганатхи и получить гирлянды от него. Another time also went there with Padayatra. В другой раз я также был в Пури с Падаятрой. Padayatra, I think it began
in 84 in Dwarka. We went there for the opening of the inauguration. Падаятра началась у нас в Двараке, это было в 1984 году, там было открытие храма. Then it was traveling all the way down the western coast of India. Оттуда отправились на юг по западному побережью Индийского полуострова. We had chance to join again in Udupi. Дальше я снова состыковался с Падаятрой в Удупе. Then it went all the way down to the Kanyakumari, and it came up the eastern coast of India. Падаятра проделала весь путь на юг до Каньякумари и дальше повернула на север уже по восточному побережью. Then it came to Puri. И пришла в Пури. And but you know, there was a lot of rumors that ISKCON was going to try to force its way into the temple. И в то время в Пури ходили упорные слухи, что ИСККОН собирается штурмовать храм Джаганатхи. So the pandas, they were all waiting with sticks and bricks. И нас там поджидали панды с дубинками и с камнями в руках. Actually, at the entrance of Puri, there was a special reception, and one of the government ministers gave a speech welcoming ISKCON. На въезде в город там была организована торжественная встреча Падаятры. Один из министров выступил с речью, где поблагодарил ИСККОН за все хорошее. And he apologized, you know, that the Western devotees couldn't go into the temple. И попросил прощения у западных преданных за то, что их не пускают в храм. So then we proceeded further to the Singadwara gate. Дальше мы двинулись оттуда к Симхадваре, к главным воротам храма. And as I mentioned, the pandas were all waiting. They were lined on the walls of the temple. Как я уже сказал, там нас поджидали панды, они стояли на стенах с этими предметами в руках. But you know, devotees didn't have any plan to go into the temple. У преданных не было тогда плана заходить в храм. They did big kirtan outside Singadwara gate. Просто устроили большой киртан у Симхадвара. Some of the young pandas, they tried to agitate the devotees, you know, pushing them a bit. Молодые панды пытались там задирать преданных, толкались. But devotees paid no attention. They were absorbed in kirtan. Но преданные не обращали на них внимания, они были погружены в киртан. Then they did 3 times parikrama Потом мы of 3 the temple. обошли вокруг храма, совершили парикраму. And in the evenings, there were programs which, and the king of Puri was the chief guest. А по вечерам устраивали программы. На этих программах главным гостем был царь Пури. After that, Padayatra went to Mayapur, where it arrived for the 500th anniversary of Lord Chaitanya's appearance in 1986, Gaur Purnima. Далее Падаятра выдвинулась в Майпур, куда она и пришла на Гаура Пурниму 1986 года, в год 500-летия со дня явления Господа Чайтаньи. So those are some memories of Jagannath Puri. Вот какие воспоминания пришли в голову, когда вы спросили про Джаганнатху Пури? Гуру Махарадж, а по тексту можно спросить? Да. Я вот, когда вы рассказывали, вот тот момент, когда Господь проснулся, Говинда растирал ему стопы, потом Господь был недоволен, он говорит, почему ты здесь сидишь? А Говинда сказал, ты загораживал проход, а потом он говорит, ну так как ты зашел, так же что, не мог выйти? И Говинда только мысленно с ним разговаривал. И я хотел спросить, ну, по этикету Господь играл лилу внешнюю. Почему там дальше не рассказывается, ну, Господь как отреагировал, что тут ничего не отвечал ему фактически? Govinda entered to massage the Lord's feet, but he didn't come out not to
step over the Lord. And when the Lord woke up, he was a bit displeased with Govinda and said, "Why don't you exit the same way as you entered?" And Govinda somehow answered within his mind, it's obvious that this was the Lila of the Lord. Why didn't Govinda answer with his voice? Why only in his mind he said what he said? То есть по этикету так положено, если тебя старший спрашивает, ты еще не... It is if senior is asking you a question, you must answer. Why didn't he simply answer? Well, I think he didn't want to, boast about his own, his own realizations or his own understanding of Я the думаю, он situation. просто не хотел как-то хвалиться своим уровнем понимания. He was a very humble devotee. Был очень смиренным преданным. Thank you. Hare Krishna. Yes? Who's that? Ishvara Krishna. Харе Кришна. У меня поэтому вопрос тоже возник. Говинда же был чистым преданным, он спутник Господа. Почему же он тогда думал, что он совершил оскорбление на таком возвышенном уровне? Преданные, как правило, занимаются чистым преданным служением, без оскорблений. И непонятно, Господь, он принял это как оскорбление или нет. Govinda was a pure devotee and associate of the Lord. Why did he consider himself to commit an offense? Usually pure devotees, they do not bother about whether they commit offense or not. And did Lord Chaitanya accept this as an offense? I don't think Lord Chaitanya considered it an offense. Я не думаю, что это как оскорбление. But normally, one shouldn't step over Vaishnavas, what to speak of the Lord. Ну, вообще-то нельзя перешагивать через вайшнавов, уж тем более через Господа. Normally in ISKCON also, amongst devotees shouldn't step over each other. В ISKCON у нас тоже не принято у преданных перешагивать друг через друга. Even if they're very advanced, they shouldn't think, I'll step over this junior devotee, never mind. No. Даже Generally, don't step over devotees. если преданный очень продвинут, он не должен думать, это младший преданный, перешагну-ка я через него. Нет. And definitely juniors shouldn't think that they can step over seniors. Ну и уж тем более младшие преданные не должны перешагивать через старших. But in general, devotees don't step over each other. Junior, senior, doesn't matter. В каком смысле, неважно, уже старшие, не старшие, короче, преданные друг через друга не перешагивают. And definitely not over the Lord. Уж тем более через Господа не перешагивают. Даже если чадром накрыть. Even if you cover devotee with a chadar. Yeah, better not to do. Да, лучше не перешагивать. We see also, in buildings where there are deities, usually on the next floor, devotees will place something over the heads of the deities so no one can step on that place. Даже в храме, если это многоэтажное здание, алтарь находится на верхнем этаже, преданные этажом выше над божествами, какую-то инсталляцию устраивают, чтобы никто случайно не перешагнул через божеств. Even in Mayapur, in Prabhupada's quarters, there was, because the deities, used to be downstairs underneath. In the Lotus building, there was some special little kind of
like a small spire placed on the floor, so as not to walk over the heads of the deities. В Майпуре, в здании Лотос, комната Шрилы Прабхупады располагалась как раз на тогдашний алтарный. И прямо над божествами у него в комнате на полу такой купол стоял, чтобы никто не наступил на божеств случайно. Okay, so last question here, Champakalata. Чампакалата, ваш последний вопрос. Спасибо, Гуру Махарадж. А вот над нами живут люди, и у меня алтарь, например, и также ведь очень много преданных. Как вот те люди, которые живут над нами, у них явно над нами что-то происходит? I live in a block of flats and there are neighbors upstairs and I have deities. What to do in this situation? They may walk. Well, what can be done? А что тут? What can be done? Ничего не поделаешь. Tolerate. Гуру Махарадж, а можно пожелание одно? May I express one wish? Okay. Давайте. Ну, я думаю, что преданные все присоединятся и пожелают вам хорошего здоровья, успешной проповеди, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду и всех преданных, и также продолжать нас вдохновлять. Вот, вы будете заботиться о нас, мы будем заботиться о вас. I hope devotees also will support me. We wish you good health, success in preaching. Хорошее здоровье, проповедь. Что вы еще сказали так быстро? Давайте. Ну, да, успешные проповеди, чтобы Шрила... Ну, Гуру Махарадж уже понял, наверное, он улыбается. Чтобы, да, Шрила Прабхупада был доволен вашей проповедью. May Srila Prabhupada be pleased with your preaching, and you will support us, and we will try to support you. Вы будете заботиться о... Это я запомнил. Да, вы сказали, да. Thank you so much, Aviram Thakur. Здоровья вам. Good health to you. Thank you. Good health to all of you. Вам тоже всем здоровья. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Чай, Гуру Махарадж. Чай. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Sri Chaitanya Charitamriта ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Да, и всех преданных с наступающим Новым годом. Харе Кришна. Харе Кришна. Всех благ духовных.